Buonasera, salve signore persone in live, ovvero in questo caso Daniele, perché c'ha il cioè è istantaneo il suo cliccare il link sul canale Telegram. Comunque buonasera e niente, scusate se non ci sono state live, ma Marco si è rifiutato praticamente di farle, quindi io non sono riuscito ad avviare il PC per un problema che era stupidissimo, però e nulla, dato che sono le 5:01, io direi di iniziare. Dovevo iniziare un minuto fa, però vabbè. Va bene, qua devo aprire un secondo, che ci sono un paio di problemi con questo giochino del 2011, perciò un paio di problemini ce l'ha. Ecco, intanto buonasera. Stavo dicendo, un paio di problemini ce li ha nell'avviarsi, quindi non so. E mi si è abbassato tutto il volume, non sento più niente, non sento. Dov'è? Mixer? Ecco, si sta avviando. Cosa devi controllare? Aggiornamenti del 2011, scusatemi, con tutto il rispetto, ma nel 2011 che aggiornamenti dovevi fare? E per precisare, questo gioco, ovvero LA Noire, è della Rockstar, così per dire. E tra parentesi dovrebbe uscire a giorni la remastered per console, non lo so perché, per quale motivo io l'abbia scelto. Cioè ho fatto così letteralmente, ho scrollato col mouse e ho deciso facciamo questo, punto. In realtà volevo fare sia come si chiama? Aiuto. Saints Row 3 sia Saints Row 4, però nessuno dei due si avviava, quindi ho deciso vabbè. Allora l'auto updater dei miei coglioni, scusate, annulla. Che update a fare se non c'è niente da updateare, scusatemi. Ecco, stavolta si è avviato. Allora ok, avvia il gioco. Avviati però. Per Switch, sì, anche per Switch. Cioè per Switch arriverà lì. Invece per PlayStation 4 e Xbox One verrà rimasterizzato in 4K, semplicemente. L'unica cosa. Allora, vabbè, si è aiuto. È esploso tutto. È esploso la seconda volta. Ok, sono ancora in live, fortunatamente. Allora, Rockstar Presents e LA Noire. Ok. Le mie orecchie. Aiuto. Ok. Team Bondi. Ok, aspetta. Così c'è una patch incredibile che lo fa andare a 60 fps, perché prima non andava a 60 fps. Impostazioni in gioco. Come si leva? Qui. Disattiva. Ok. Guarda che bello, tutto pulito. Ok, sì, a 60 fps. Si nota dal pallino laggiù. Perché vabbè, niente. Ci avrà quel minimo di texture in più. Okay. Vabbè, però. Cioè, sì, ma no. Dipende dalla cosa. Chi non c'ha il monitor 4K, niente. Verifica dei contenuti scaricabili. Allora, mi scusi. Oh, che la ragazza, stavo dicendo. Nuova. Ok, sì, funziona. A city on the verge of greatness. Okay, a new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, a symbol of freedom and vitality. C'è un aspetto molto mafioso, non potrei dire, nonostante sia Los Angeles. Where every man can own his own home, have room to breathe, and not be overlooked Ok, che by his gli hanno neighbors. fatto mille motion capture, però fanno paura. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory.
city of opportunists. Delle insegne famosissime. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. E pensare che veramente vengono giocati così, non con green screen come sto facendo addirittura io. Facciamo. The city of pioneers. Hollywoodland. Bellissimo. Paintages. Sì, ma quando finisce sta cazzi? Guarda, tutti uguali. Se gli levate i capelli e la forma della testa, i volti sono tutti uguali. Sono fotocopie incredibili. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Una città incredibile, mamma mia. Allora? Ok. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, go to. Roger, 14 Adam en route. E basta ripetere 14 Adam, basta. Le mie orecchie chiedono pietà. Ah, sì, Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless non frenano questa ever cosa. the option from the beam of sunshine himself. È GTA. Ok, meno male che frena da solo perché avrei fatto casini incredibili perché quella macchina non frena. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Sì. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got out of places here. to be. Happy hunting. Ok, va bene. Ok, buongiorno. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. Allora, We'll search right up to the back wall. Lampeggio. If you still don't come up with Cos'è questa anything, musica? come Cos'è? find me and we'll talk it out. Ci puoi guardare Two dietro di heads are te. always better than one. Vabbè, serviva? Se non serviva. Allora, esamina attentamente le scene per trovare gli inizi. Allora abbiamo una lattina di birra. Look at this junk. Ah, ok, lo giro. Incredibile. Ho tirato una cosa incredibile alla tastiera. Così lo giro, ok. E col tasto destro coso, va bene. Qui un giornale e altre Not my birre. job to pick through other people's trash. Sì, vabbè, ma questo è lo stesso. Si cerca fermamente è l'ultima frontiera. Cosa? E no, altre cazzi, non volevo. Non Dr. volevo. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon. Courtney Sheldon. Va bene. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of È cambiato circumstances. tutto dietro, Trauma l'avete visto. forces the mind to close down, retreat in on itself.
we try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. Certo. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot E together. sti cazzi. Yes, doctor. Non puoi saltarle, perciò. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance for your friend's help is to Ma come scusa, and ma work perché at lo one sto of them in your spare ascoltando? time. Cioè, With what little spare time a medical student has. non dovrebbe avere Is it così ever? tanta trama. I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot Daniele, ma non ci cure. senti? L'ho detto appena For aperto la whom he can live. only Perché non ho fatto la smooth ieri. the path to death. Ok, fine. Che poi non so perché sto seguendo quando non dovrebbe avere trama L.A. Noire. Devi risolvere dei fottuti crimini a caso e basta. Allora, qui abbiamo qualcosa è stato fatto qui. Dun dun dun. Ok. Quanta bassa risoluzione, dai, Shooter dai. put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Allora, Don't get all la finestra deep on me, sopra è Phelps. rotta, c'entra qualcosa? Ho sentito un gatto, l'ho sentito tantissimo, l'ho sentito. Any ideas? Assolutamente no. Have a good look around. It could be anywhere. Ah, c'è una pistola sul Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. riflesso, pensavo All fosse right. lì. Don't hurt yourself. Non farti male, sei certo, guarda. Comunque stai in mezzo, va bene, tranquillo. The gun's up on the roof, right? Pistola sul tetto, So we sì, need to find a way tranquillo, tranquillo. No, guarda te. Oh. Ok. Comunque, come si è fatta a sfondare così tanto quella finestra? Non lo so. What kind of chumps do Smith these & Wesson, homicide guys serial think we are? S7. Ma smettila di parlare tu là sotto. Ok. 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. No, se andavo a destra volevo si chiudesse, dai. Siete stronzi. We should follow up on this La now musica before da the first tries to indagine leave si town. interrompe quando scoperto tutti gli indizi. We have the gun, Cole. Let's Non take ho it back to sentito Central. alcuna We could musica get a da commendation. indagine, però Could ok. show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from E here. beh, in America ce ne stanno uno in ogni isolato. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. Sì, sta The suits zitto, didn't sta seem to give zitto. much of a damn. Such a Stai in little Boy Scout, silenzio. Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's Ah no, foot up era my ass. ok. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ok. Fare negozio armi. Imposta come destinazione. Ok, cosa vedo? Cosa vedo? Ah ok, no, pensavo fosse una macchina che si era schiantata. Aiuto, ok. Poi mi sa che sto coso non riesce a frenare perché sto andando al doppio di quello che dovrebbe essere. Cioè se faccio così e infatti sembra stia laggando ma non sta laggando. Però sì, frena molto meglio. Così invece. Ah, mi scusi, mi scusi. Non volevo, mi scusi. Io te la so guidare, non so. Allora, scusate un attimo, dovevo andare qui tutto dritto. Tutto dritto e poi a sinistra.
No, che scatto ha fatto quello lì. Scusi. Salve, buongiorno. La web... No, vabbè, la mappa è veramente piccolissima. Ve lo giuro, è inutile. È inutile tenerla, perché tanto... Cioè, che ve ne fate? Cioè, la sposto per par condicio, vabbè. No, ho fatto casini, ho fatto. Come si fa? Qui trasforma. Eccolo qua. Ecco. Contenti? Ecco. Almeno. Si è rotto tutto, si è rotto. Ok. Ok, le porte con maniglie d'oro. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Bene, non ho capito un cazzo perché Lino deve rompere i coglioni, quindi... Model 27 with pearl grips, Cole. Ok, quindi... You see it on there? Modello iniziato in punto... Ah, non ho capito mica. Non ho mica capito cosa devo cercare. Cliccherò a caso. Ma veramente fa così? Cioè, dai, è come se io... allora, facciamo così, perché è questo. Dai. Sicuramente è l'ultimo. No. 14. Devo cercare un 14, questa qua. Forse devo cliccare sul 14. Niente. Cos'era? Pugnalata d'avorio. Non è quella? 14, eccolo qua. Il nome? No, proviamo di qua. Michael Gilbert. Proviamo di qua. Aiuto. Non posso girare le pagine. No, non posso girare le pagine. Me lo ripetete, per favore. Cosa ho fatto? Ripetimi, ti prego, ripetimi quello che devo cercare perché non ho mica capito. Li farò a uno, non mi interessa. Niente. Niente. Ok, trovato. Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Soprattutto perché non finisce nei guai lui tanto. Ideas? You want to pay this Schroeder character a visit, don't you? Ok, per intendere. Let's roll. Ok, dove dobbiamo andare esattamente? Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. Ok, dove? Mi scusi. Dall'altra parte del ponte. Noi siamo qui, che è veramente piccolo. Allora, devo andare indietro e attraversare il ponte. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. Mio Dio. Ok. Girare a destra, giusto? Devo girare a destra. Dove sono? Qui. Tutto a destra, sì. Dio mio. È successo, sapevo che succedeva. Mi scusi. Non volevo. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. Cioè, ho fatto un casino. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Scusi, perché? Dove sono finito?
Ah, ok, no, devo andare a destra. No, passo sotto. Devo andare a sinistra e fare tutto il... No, che palle. That's why they get caught. That's coming out of your wages, not mine. Vabbè, pazienza. Ok, sì, sopra. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Sicura bene. Fact from the Tantissimo, encyclopedia of thin air. You really are full of it. Oddio, niente. Mi scusi. Ok. Perché in teoria dovrei giocare così a 30 fps. Però c'è una patch che la fa andare a 60. Però non cioè, è brutto vederlo andare a 30. Quando lo faccio a 60 però cioè, va male quando devi frenare e fare altre cose. Ho letto che poteva... cosa ha fatto? Ho letto che poteva intaccare qualche cosa nel gameplay. Quindi qui a destra iniziamo già a frenare da qua. Vedete meglio, iniziamo a frenare qua. E siamo arrivati in teoria. No, ok. Ma mi scusi, io ero letteralmente qui. Io ero lì. Come faccio a essere di qui? Mi scusi. Magia nera. Ok, vabbè. Ah, lì è giallo, cioè è d'oro. Salve, buongiorno. Questa mia cassette. Appartamento. Schroeder. Ok, che me l'ha ricordato lui, se no io sarei morto incredibilmente perché non ho ascoltato. Ok, basta. Appartamento 2, giusto? Mi ho dimenticato già, io non sono bravo in questo. Allora, 2. Salve, buongiorno. What do you guys want? Salve. I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Va bene, You ready, tough guy? Ok. Huh? Ah, pensavi? Dai, E dai, una presa, prendilo. Madonna, ragazzi. Tutto rotto, dai. Ma come si sono teletrasportati questi due, ma dai. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Puoi sparargli. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Guarda in giro. Cosa si... Ok, quindi questo fuma. Ok. Doesn't give me anything to go on. Vabbè, ma è meglio sapere le cose, no? Cos'altro c'è? Ok, no, mi dirà... Ah, aspetta, ma quella è gialla, è diversa. Posso prendere quell'altra. Non posso prendere, quindi è inutile. Vediamo qui cosa ha. Niente. Qui si apre. Non volevo. Ok, qui che cosa abbiamo? I combattimenti. Lascia stare. Cos'è? List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Stiamo Call it indagando in, per un partner. motivo, no? And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247. Ok, sì, ma va bene. Le mie orecchie sono letteralmente esplose. Ok, ci sono le cazze.
You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Bene. Sì, lo so, tutti uguali, perché si scocciavano di fare altre cose, di prendere altre persone, fare il motion capture e tutte cose. Perché erano i primi anni del motion capture, quindi... Well, you picked the right place, Cole. A Fotocopiato. city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no city on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identified code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Però queste interferenze di Roger merda. KGPL. 14 Adam en route. Dove devo andare? Dove? Dove? Dritto. Ok, va bene. Alla prima strada. Ma dai! Compaiono le persone! Dai, proprio li vedi. Buonasera, buongiorno. Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. Madonna. La Madonna, lo shotgun? Muori qua. Dove stai? Front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. Ok, contro. We don't know how many are in there. Riparo. Take it slow. Backup will be here soon. Buongiorno. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a Non è chance. vero, Copper. Come any closer? Ok, sopra. Quante persone? No, erano piante. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Sì, ma così proprio. Spara. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Meno male che non ha fatto niente, assolutamente mai nella vita. Però, ok, facciamolo sentire. Lo so, sta This zitto. kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. You're the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Sono altre persone. Niente. Ok, pensavo una lista incredibile. Però, fortunatamente no. Paintages. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry.
Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Ma così si è aggiustata la sua. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Tercetto con la mano. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourselves. Ha fatti fottere. Quanto? Why you? Watch it! Ma se manco l'ha toccato. Salve, buongiorno. Oddio! Okay. Proprio ora deve arrivare la... Bowers! Hold it right there! Ma dove cazzo vai, coglione? Gli potevi correre incontro. Coglione, dovevi sparare prima, mica mo. E dai! Ma questo è stupido. Don't want to do this, Wendell. Get down from there right now. Give it up, Wendell. Stay the hell away from me. Ah, lì. Ok. E vabbè, cos'è Spider-Man? Torno mai dentro. Non si sa. Cos'è? I've done my time. It's over, Bowers. You assholes already screwed me once. Va bene. Così? Va bene. Manco il mio. Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. Dove andare? Looks like we've got the place to ourselves. Mi scusi, cosa voleva fare lei? Cioè, guarda, basta che fai così. Cioè, un altro sistema di combattimento lo potevano inserire, che cazzo. Per eseguire una presa. Dai, tiragli una testata, piglia la calci. How you doing, Wendell? Un po' più difficile. Patrol officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Più o meno. Guarda, evidentemente. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Okay. Esprit de Corps, Merrill, 10, Franklin, 8, Weiss, 8, Donahoe, 6, Kowalski, 6, Hudson, 5, Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! È stato cacciato via. Ma nel senso, Daniele, intendevi guidare a destra? Hanno tutti la stessa cosa. No, in realtà ce n'era diversa. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. Intendi The guidare case a that you destra come solve that persona o shows that come you have the strada? gumption, Perché se the come gung-ho, strada già that guido get da up and destra. go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one goal. E niente, è morto. L'hanno ucciso incredibilmente. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Hanno letteralmente sparato 4 colpi. Tu che dici? Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. All these people?
Everybody stay back. Let us do Come our dove si job. trova il donante? Nel senso, dentro lì, la posizione, quello intendevo. Broad Ok, siamo nel daylight. canale. Dai. Crowded street. Now I've seen everything. Cos'è? Perquisizioni? Bank of America, Street. C'era un amministratore della banca. Ok, un amministratore. Sigalletta. Sigalletta. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Bank of Arcadia. Ah, ok, quindi stava facendo. Poi, qui che abbiamo? Niente. Ah, aspetta. Qui? Niente, ok, mi fa andare per forza. Fa impressione soltanto a guardare. Oddio, si è rotto tutto. Niente? Nessuna cicatrice, niente veramente. Ok. E l'altro braccio? Sicuro? Niente. Non c'è nient'altro, sicuro? Va bene. È Michael DGT. Vedi, avevano predetto tutto già nel 2011. Ma dai, come? Ma no! You should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. C'è la scena del crimine. Oddio, ha brillato qualcosa, l'ho visto. Ok, sono proiettili. Shell casings. These look like 32s. All right. Yes, it's a dead person. Ok, mi scusi. Will this make it into the paper? Salve, buongiorno. I swear this town is going straight to hell. Vabbè, che ce lo sa. Oddio, totalmente a caso? Seriamente? FN Browning. Serial number 01138. Non penso te lo ricorderai mai. 01138. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Okay. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Chi questo tizio nella fa? Lui? Don't you people have anything better to do, right? Chi? Lui? Ok, tu. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. Cosa? Testimone oculare. Va bene. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. Ok. Don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Ok. Quindi devo interrogare. Ok, penso sia l'unica persona che sia qui dentro. Can I help you, sir? Sì, I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galletta. Clovis Galletta. Galletta. C'è scritto galletta. Ok. L'unica cosa che ho notato è che era una delle facce fotocopiate all'inizio. Domande sono elencate a destra. Ok. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. Ok, devo giudicare. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall.
Se pensi che stia sentendo le prove, se sono accusa per accusare lo stesso testimone. Premi 3 per accusare il testimone mentire. Devo farlo? Esamina un attimo il taccuino, scusa. Il ricevuto di pagamento anale. Boss ok, quindi possiamo fare ricevuto di pagamento a rate? Cioè... Ah, non lo so. 3. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Ricevuto di pagamento a rate? Vorrei sbagliare. Ah, carico di cigalletta. Ah, allora sì. Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God. I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Ok. Dettagli sulla spada. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Sei sincero, seleziona la seconda. Allora, scusami. 5 bossole rinvenuti sul marciapiede. Ha detto sembrano così tanti. Oh, posso vedere cosa ha detto? Sembravano così tanti ed erano così forti. Ok, quindi c'è scritto 5. Ok, quindi assecondiamola. I need you to concentrate, Miss Coletta. Even minor details can become important later on. Ok. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Ok. Possibile sospetto di omicidio. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Stai mentendo, ma non hai le prove, seleziona forza. Cioè, guardate la sì, ora capisco perché gli hanno fatto il motion capture. Cioè, dalla faccia in teoria lo dovresti capire. Infatti sta così. Con lo sguardo un po' vago, sì. You're making me angry, Miss Coletta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Ok. Yes, officer, I'll make a statement. Ok, signorina. Gli indizi dati saranno marcati sulla mappa per rendere più facile il loro recupero. Ok. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking?
Tate, maintain the perimeter. Adesso la gioielleria. Posso... All these people? Vultures, officer. Andiamo al negozio d'armi. Oddio, dov'è? La mappa, mi scusi. Allora, io sono qua. Sto indietro e non lo vedo. Devo andare indietro. Come cazzo? Come scena del crimine contaminata? Ma siamo seri? Siamo seri? Sono salito sul marciapiede. Come scena del crimine contaminata, cosa mi significa? È appena successo quello che pensavo succedesse. Allora facciamo così. Non ho incriminato niente. Buongiorno, sono costretto perché questo gioco è incredibile. E niente. Ok. Cos'è questa? Gioielleria. Ah, è vicino. Sia la gioielleria sia l'arma, il coso dell'arma lì. Quindi ha fatto pure in fretta. Perché? Quanto casini ho fatto, quanto casini. Meno male che non c'è la polizia come su GTA. Meno qua sei tu la polizia per fare che cazzo è. Ecco, appunto, l'ho appena detto. Non è vero, si è rotta. Si è appena rotta. I hope they didn't get our number, Phelps. Thanks for your trouble. Tell me you're insured. No. Go straight over the intersection. Ok, la ringrazio. Se partisse al... Mi scusi, c'è un'emergenza. Go right just now. Devo uscire, devo andare... Per entrare nel veicolo... Out of the car, police. Siamo seri. No, vabbè. No, vabbè, questo è un abuso di potere, dai. Dai, non può farlo. Non può. Perché lo fa? Non dovresti poter prendere le altre auto se sei un fottuto poliziotto. Va bene, vuoi fermarti o cosa? Allora, qui abbiamo since 1523, mi pare di leggere. Ok, no. Advice? Ok, dall'altra parte. Ma non ha senso, scusa. Se era dall'altra parte... Ah no, ok, era 2. Ok. Salve, buongiorno, buongiorno. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Caillou? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ok, ma su questo lo sapevamo già. Cioè, lo sapevamo che era già la gioielleria, però... Vabbè, mettiamo il segnalino alla gioielleria e andiamo. Mi scusi, non stavo guardando, scusa. Stavo correndo in qui. Allora, salve, ragazzi. What are you doing to this car? Vabbè, dai, che sarà mai non è nemmeno la nostra, perciò tranquilli, tranquilli. Non c'è il NOS, non c'è. Oddio, cosa sto guardando laggiù? Degli edifici incredibili sto guardando.
Sono scomparse tutte le macchine. Fantastico. Fantastico. Hartfields. Che ha aiutato per l'investigazione. Lo so che ci ha aiutato, però lo sapevamo già. Officer, can I interest you in a new watch? La ringrazio. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Lo sapevo che era lui. Coglione, che cazzo saluti? Kalu, get back here! Whoa! What the heck? Salve, buongiorno, buongiorno. Starei cercando. Ma perché dovete scassare? È mago? Too late, Kalu! Soggetto ferito. Avete visto che non c'era nessuno in quella macchina? Mi sa comunque che qua devo mettere a 30 fps. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Sì, è molto più scattoso. Kalu, get back here! Lo so, ma che devo farci con la pistola ora? Che mi dici a fare? Tieni premuto tasto destro per sparare. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Sappiamo entrambi che non è vero. Son of a bitch! Go, Cole, go! Va bene, dai, tutto sto tempo. E lo so che è andato lì, la ringrazio, però. Cosa devo fare? Kalu, get back here! Cioè, Here he is, officer. non posso fare niente tanto. Ok, fortunatamente lo riesco a prendere. Too late, Kalu! Ok, devo spammare. Ok. Adesso posso tornare a 60 fps. E va bene. Esagerato. Così. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Tutte quelle così The case macchinette that della makes you polizia and the case that claustrofobica. breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. Ok, You've only been with us funziona. a short time and you've assembled Frasi yourself a poetiche, stellar lascia arrest stare, record. lascia stare. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Potrei? Yes, sir. I think I am. Appunto. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Bene. Tranquillo.
Lui fermo così, rigido. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Allora, in questa le opzioni rivedi le prove. Quindi che prove abbiamo? Che ha sparato, che c'è la ricevuta in pagamento armate sul cigalletta, ci sono 5 cosi, la pistola. Galletta lì ha visto tutto. Il movente potrebbe essere l'odio razziale. Che ha fatto pure una buona numero serie. Ok. Quindi you followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Se dicono il vero, se stanno mentendo. Lo so che l'istinto può essere di materiale delle interrogazioni. Non mi serve l'intuito. Perché non è vero. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Sì, in realtà, perché allora, cosa mette il sospetto? Addio, aspetta. Osservare il sospetto. Che è nervoso. Devo mettere il sospetto o il movente religioso? Ok. Non so, metti il sospetto. Ok, quindi c'è. We know all about the argument. Scaletta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Possibile movimento religioso. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Il momento religioso ce l'abbiamo. I think you lent Gage money, and he owed you payment. I don't know what you're talking about. Oddio, aspetta, adesso dobbiamo mettere la ricevuta di pagamento. No. I'm done with you. Go flap your gums somewhere else. I want my lawyer. Sbagliato, scusa. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Schmuck, cos'è lo schmuck? Sbagliato. You disappoint me, Coldfeld. Ho sbagliato una domanda. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. Questo era Hitler. Era proprio la voce di Hitler. Era lui. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. Ok, quindi devo rifarlo. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Allora, qua abbiamo you followed visto. Everett Gage. Non posso skippare, giusto? Girl, back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Ok, qua sappiamo che sta mentendo. Sì, ma non mi serve l'intuito. Accusa. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Invece sì, c'era la signorina che we know all about the argument. Scaletta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Ok, sì, lo so, è come se si fosse resettato. Ha detto non parlo più, poi esce e rientri dalla stanza. Oh, ma mi scusi, ripeta. Allora, proprietario della genere sospettato di omicidio. Let's change the subject.
You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Che devo fare, l'intuito o l'accusa? Perché... No. Quindi... ho sbagliato. Forza. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. Interessante. Quindi ci sta dando una promozione in pratica. La dipartimento. Ok, promosso. Quindi abbiamo fatto un'ora per fare questa cosa, vorrei dire. Al posto di guida, Zanzan. Station commander. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe Ok, we'll quindi get abbiamo along. pure un altro collega, non più l'altro. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Mi sta già sul cazzo quello. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. Sta zitto, tu rompi coglioni. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Ringrazio. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with That's you, sir. an order, Phelps. Che rottura di cazzo. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I'm partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm gonna start you out with 1 case. Do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates.
Madonna. I get down to the PE freight depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. I've been in this job 20 years. I never fired. No indeed. Intanto sul deposito della merce la Pacific Electric, veicolo abbandonato. Buonasera signorina, salve. Salve. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. Sì. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Dove devo andare? Non lo so. Aiuto. Mi scusi? Qui? Forse? Salve. You're wasting time. Get out of here. Fuori qui, ok, mi scusi. He'll never find out. Questa è l'acqua? Ah, ok. Ah, funziona veramente. Interessante. My acting coach says I have real talent. Ma non è mai vero nella vita, non l'ha mai appoggiato sulle labbra. Ma beve wireless, beve? Beve wireless. I need to sit down. Signora, lei è già seduta. Non vorrei dirglielo. You're hurting me. Come le sto facendo male, mi scusi? Me lo può dire? Salve. Ha qualcos'altro da dire, signora? Sa che le calpesta i piedi, Come? There's a crime happening somewhere. Go find it. Dammi un secondo, Danny. Oh, buonasera, salve. Tu che cazzo ci fai qui? You know this place? Conosci questo posto? Sure. No. Near the old gas works and Signo Depot in the warehouse district. I'll direct. Ah, giusto, l'hanno cambiata. È lucida. Ma non è vero. E brilla, è diverso. Quanto lontano. Quanto grande. Non riesco nemmeno a spostarmi col mouse un altro po'. Lì giù, veramente. Ok, forse ci possiamo fermare pure per fare qui il crimine. Allora, devo fare presto, mi sta dicendo perché non tutto. Scusi, è un'emergenza. Mi senti? So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Rakowski? We have to work together. Don't be so touchy. Grew up in San Francisco. Non volevo, mi scusi. Went to college in Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Oh, almeno girano tutti a destra. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. Sì, ma mi scusi, lei mette la freccia a destra e rimane fermo. Did a year on the beat. No. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No, you were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Ok, dove devo andare, scusi? Più diritto, tutta destra, ok. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Mikowski. What did you do? I kept the streets of LA safe. Salve, buongiorno. Yeah. Now I get it. Unfit for Scusi. Fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuda riots. Sounds like all units of 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit to handle, code 2, identify. 11. Ok, buongiorno, salve signora. Sta a posto? Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Ok. Stia tranquilla, gli sparo in testa e non ne parliamo più. Ci hai visto? Cos'è? Hai paura? Ha paura lui? Ferma il sospetto. Gli posso sparare in privato? Make it easy on yourself. Get the hell away from me.
Mi scusi, allora. Ma che me ne... Vaffanculo che mi ha fatto distrarre quello. Dov'è? Dov'è? Lì. Is somebody gonna tell us what the hell is going on? Che... Allora lo devo uccidere? Devo uccidere perché non posso fare così. E lui continuava ad andare indietro piano piano. Cioè, mi scusi, non ho capito. All units, so 459 just occurred at 6th and Ceres. Any unit to handle, code 2, identified. Ok, quindi devo andare qui. Non può essere skippato pure se l'hai He has a già mask visto. on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Ok, non si preoccupi. Niente. Vabbè. Che riflessi signori, che riflessi. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Ok, va bene, dammi un secondo che ti sparo incredibilmente. Dammi un attimo. Madonna, vieni qua. Cosa fa? Signore, mi scusi. What's your rush? No, ma dai! Vaffanculo. Ma veramente? Ma veramente? Io ho mirato a quell'altro, il colpo ha colpito a destra. All units, so 459 just occurred Lo at voglio 6th fare and perché Ceres. Any unit to handle, non code 2, voglio tenere identified. Ok, perfetto. Come ci siamo fermati? Up Non on lo the so. roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Non si preoccupi, signora. È la terza volta che ci vediamo. Si faccia un po' i cazzi di cazzi su. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Allora, ma allora dai, guarda te, guarda. Oh, alleluia. Guarda te, un colpo finalmente. Nessuna parola. Ok, vabbè. Ok, fa niente. I think his name is Phelps. I read about him in the paper. Che cazzo parla la sua? Cos'è? No, la radio non me la puoi mettere. No, per favore. Jesus, Cole! Lascia stare. Te l'ho detto che facciamo un po' di casini, non sta guida. Facciamo via! Ok. È una limousine, non è una macchina da polizia. Allora, mi scusi. E che cazzo gira dopo mezz'ora questo qua? Deposito merci della Pacific Electric 11:21 AM. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. E dai, con la manovella a mano. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Copyright su cosa? No, non sulla musica, nel senso proprio ce n'era This is your first bisogno. case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Ok, allora. Deposito messi. Lo so, lo sapevo che ero lì, però. Allora, cosa abbiamo, mi scusi? I'm Officer Hart. Phelps, traffic.
What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Vabbè, sti cazzi. Non voglio fare il intuito. Allora, vediamo cosa abbiamo qui. E non mi fa vedere, questo qui non mi fa vedere. Ah, va bene, fa niente. Ciao, Daniele. Allora, cosa abbiamo qua? B. Madonna. Cos'è? L'hanno squartato vivo? Victim looks to have lost a lot of blood. Appunto. Cioè... Madonna. How's the world looking? Posso aprire il baule? Siamo seri. Ok, qui abbiamo un piede di no, una chiave. Qui sopra. Ok, no, non posso andare sopra perché logicamente è una ruota. Però questo è un bigliettino. Qualcosa. Macello Riverside. Maiale vivo $3.20. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? $3.20 per un maiale vivo? Minchia. Ah, c'è l'uno qui. Hey, I think I see a body. I swear this town is going straight. Brand name might give us something to go on. Ok, le texture, cosa sto vedendo? C'è qualcosa? Tipo potrebbe aver gettato tipo un'altra arma qua dentro. No, non posso salire. Get back here, Phelps. We're not done yet. Ok, non Keep posso. searching. E sto cercando. Ah, sì. It would take a smarter man than me to connect that. Cos'è sta cosa? È un treppiede incredibile. Ah, mi scusi, io devo lavorare. Si faccia un po' i cazzi suoi, cioè. Poi perché c'è sto coso? Scusate. Ok, qualcos'altro no? Questo. Hey, Flatfoot. You're looking to get rid of that old crate? I'll give you a nickel for it. How bad is guys, take your time. No freight rolling through here till we're done. And we're still punching the clock. Comunque non c'è Get back here, Phelps. We're not done yet. Ma sto guardando, sto. Dammi te. Ho sentito. C. Ok, qui abbiamo un portafoglio. Ok, sì, è un portafoglio veramente. Adrian Black, maschio bianco, 39 anni, 1,63 m, occhi azzurri, capelli castani. Ok. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Vediamo l'altro indizio. Questo è una signorina, però. Happier times, I guess. Madonna. Signorina. Nient'altro? Nient'altro. Ok, va bene. Occhiali. Ma non sembra avere gli occhiali. Ah, lì c'è una marca. Ah, l'ho vista. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Vabbè, che ci vuoi fare? Ok. Cos'altro? C'è qualcos'altro? Tipo carte, no? Ok, parliamo con lui. Salve, buongiorno. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Ok. Motivo della presenza. Mind if I ask what you were doing out here?
Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Ok, quindi... Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Ok, va bene. Conoscenza, tubo insanguinato, contenuto del portafoglio. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regular, so it kind of stood out. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Sto tranquillo, stai raccontando veramente la verità. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? No, no, no. Perché ha cambiato atteggiamento? Aspetta. No, l'unica cosa che posso fare è forzare. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Figurati. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Bene. Bene. We're going to notify the wife. You seem to have it under control here. Yeah, I got this. Bene, mezzo secondo, mezzo. Posso parlare con qua? Doc? Salve, buongiorno. Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Madonna. Dai, esagerato così. Ma allora mi scusi, dove sta andando il dottore? Vicino al video per guidare il tuo... Ah! Quindi se tengo premuto faccio guidare a lui. You can drive. So where you want to go? No, vabbè, faccio io. Ho detto faccio io, ho detto. Oh, ho detto faccio io, guarda te. Abitava qui vicino? Il cazzo, dov'è? Dov'è la Madonna? No, dai. Non può abitare così lontano. È illegale abitare così lontano. Ok. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Salve. Behind Bunker Hill. Ma dai, come Couple sei blocks north of messo? Central Come sei Station. messo? Salve, buongiorno. What do we tell the wife? Vabbè. Play it by the book. It's no stiffed yet, so let's see how it plays out. Heavy Century unit of 415. Sì, 2 anni ci metta. 7th and Flower unit to handle code 3 identify. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Well, obviously someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, bro. Doesn't add up. Molto più avanti.
mamma about the guy mia. Slow down! Non ci posso fare niente, mi scusi. Dove c'è la scritta Amanda o Andromeda? Due cosa c'è scritto? Alameda. Ok. Devo girare a sinistra. You read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and he gets out. He pops it. Christ alive! He's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific freight slams into his... Cosa devo fare qui? Non faccio niente, ok. You drive. I need to go over the case notes. Non provarci. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, Phelps. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an office? Erano soltanto scoperti, basta. Allora, buongiorno collega. Sei proprio una merda, fatelo dire. Okay. E buongiorno. Salve. Casa Black. 11:56 a.m. Dai, Let's go tutta sta introduce suspense. ourselves. You talk to her, Phelps. I'm not good at this shoulder to cry on stuff. Va bene. Quanto ha droppato? Perché droppa così tanti FPS qui? Just a minute. La vedo, signorina. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Lei già sa tutto? Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Ma perché la caldaia? Whereabouts, Mrs. Black? Cioè, prende la Just valvola della outside the caldaia. kitchen window. At the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Indaga a casa di Let's Black. check the place out. Come on. Ok. Dobbiamo trovare qualsiasi indizio praticamente. Ah! Niente. È un modellino di un aereo, nient'altro. È un candelabro. No good to me. Da posto. Un candelabro da posto, va bene. Piatti. Qui abbiamo un telefono. Newspaper. No, 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 no. No, dai, non voglio, non volevo. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. Era necessario. Seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. Mi dispiace, My se skull faccia meno canne. feels like it's in a I vice. want to give you something to calm your nerves. Dai, no. Siamo seri? Guarda, fa male a me.
want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Non penso voglia fare proprio quello. Ok, grazie, non volevo vederlo, però va bene. Ah! Ok. Una C? Cos'è? Kavanaugh's. So who brought this home? Ah, ok. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Ci sono delle cose, vorrei dire. Però un telefono per chiedere indizi all'archivio. Cos'è questa maionese? It doesn't appear to be connected. Ok. Cioè io mi dovrei mettere pure... lo so che non aiuta molto però. Allora vediamo cos'altro abbiamo qui. Buongiorno. Allora qui abbiamo la ricevuta. Cliente di State Italian Black. Ok. 4147 8250. Installazione 12. Lavoro sulle tubature 11. Consegna mai. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Ok, aspetta, c'è il volantino qui. Ok. Acqua calda 24 hours a day. 10 giorni 10 anni guarantee, veramente. It's time to give more hot water 24 hours a day. Extra aggi inner fluid. Ma veramente si sono messi a farlo? Dai. Le note sul frigorifero? No. Pensavo fosse una cosa tipicamente americana. Ah, questa c'era un pomello d'oro. Vabbè. Se vado a fare in culo. No, stai dicendo. Ok, questo è un concerto. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Allora, qui ci sono degli occhiali. This must be Adrian's. Oh, non c'è! Stenzel. So the glasses are a match. E non ci sono. Quindi questo è il signor Adrian. Ma no, dai. La mia chiamata all'amore senza di te torna presso tesoro. Nicole XX. To my Adrian. Ma lei non lo devi leggere. This thing gets more and more interesting. Ecco, bravo. Così si fa. Mettere sempre a posto. Altri fiammiferi. C'era un fumatore grandissimo questo qui. Ah, la caldaia, giusto, la caldaia. Qui? No, non qui. Nel senso qui. No, questo è il bagno. Però ho fatto qualcosa. Ok. Oxidol. Che cazzo è? Detergente. Morbidente. Doesn't look like anything. Non voglio sta schifezza qui, dai. Ecco. Questo è un ferro da stiro incredibile. La Madonna, questo lo tiri, ammazzi tutti, ammazzi. Fai una strage. Ok, ha detto a fianco la cucina. Però qui. Ok, sì, è lì. Però questo. Ok.
Che mi fai la cinematica sui fiori che mi serve. Ah. No use leaving the thing half finished. No, non me lo dire, ti prego. No. Qui. Questo qui a destra. No. Qui a sinistra. Questo qua. Dritto. E ne manca uno. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Oppure può essere lui ad aver ucciso qualcuno. È molto più probabile. Molto più probabile che abbia ucciso lui qualcuno. Allora, c'è un telefono. Ok. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Dai. Phelps, badge 1247. No, neanche prima in realtà. How can I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. Così, va bene. I'm all right now, detectives. Ok, parliamo un secondo. Allora. No, Kavanaugh's Your husband bar. frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Mi sa che questa non andrà a finire. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Ok, posizione di Adrian, in che senso? Custodia degli occhiali manca stezza. Fotografia firmata Nicole. Alibi della signora Black. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Lo so, signora, però ce n'è un'altra cosa. You and your husband are in separate bedrooms. What gives? Did you want him out of the way, Margaret? No, I did not. My husband and I may have drifted apart, but it wasn't my choice. Cazzo, ho sbagliato. L'alibi della signora Black. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. A seconda. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Quindi dobbiamo iniziare posizione. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. So nothing out of the usual then? Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Ok, quindi... Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible.
We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Okay. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, detective. Quanto veloce. Sword of Justice. Ok, quindi ce ne dobbiamo andare, giusto? Va bene, va bene. Ok. Dobbiamo andare dove? Cavanagh's Bar. Penso sia vicino casa, più o meno, quasi. Allora, torniamo indietro. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened... Are you fine? You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. But stranger things have happened. KGPL to any unit, the 459, they're now at 267 South Main. Unit to handle code 2, identified. No, ho sbagliato, non volevo. Non volevo. Non lo faccio. Non lo faccio, ci metterei troppo tempo. Non lo levo. Mamma mia, mamma mia. Lo prendo. Cavanagh's Bar. No, manca bar, però si è sottointeso quello. Allora. Hey, I know you. No, you don't. No, non mi conosci. She was a five-star goddamn what? Looking for someone? I love Sì, these in waitresses. realtà. You know Frank Morgan? Sure. Frank's your regular. He's a loner in the back. Ok, la ringrazio. He's only a writer. He can't really help me. Frank Morgan? Salve, signora. Who's asking? Sì, sei tu, lo sappiamo. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Usiamo l'intuito questa volta. Chiedi alla comunità cos'è chi vuole essere milionario. E accusa su cosa? Accusa. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? No. Talentare prima sono molto estese. No. Da F. Morgan è stato nel veicolo abbandonato. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. How was he getting there? I don't know. Maybe a Greyhound? You guys ought to go try the terminal on Sunset. Io avrò un maiale vivo. So Adrian isn't hurt? Okay. What's with all the blood? I don't know. It was dark. He must have caught a nick on something.
Yeah. You're lying, Morgan. You killed Black and hid the body. Where is it? No, non intendevo questo. Hey, all I did was help the fool. You're gonna need a lot more than that to prove that I hurt him. Non volevo. Ritira l'accusa. You're off the hook. For now. E quindi forza. We have you for aiding and abetting and criminal conspiracy. Do you want me to come up with some other charges, Morgan? We bought a small hog and put it in the trunk. We got to the rail yard. I cut the pig's throat and drained the blood into a bucket. Splashed the blood all around the car. Adrian hit the pig a couple of times with the pipe to make the pipe look convincing. This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? Lieutenant Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Sì, è molto sospetto. E la Madonna, è partito per un razzo e poi Sure left his drink in a hurry. Too close, Phelps. Way too close. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Troppo vicino, mi stai dicendo, veramente. Mi ha avvistato pure prima, vorrei dire, non è che cambia. Non è che cambia la situazione, sempre. Se mi vede prima mi vede pure dopo, no? You want my opinion? Lieutenant Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Va bene. Esagerato così. Allora, possiamo farlo semplicemente per a 60 fps, tanto è inutile non farlo. Perché questo è un pedinamento incredibile, perciò possiamo proprio tranquillamente farlo. He sure left his drink in a hurry. Easy, Cole. Better back it off. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. No, devo farlo a metà, perché sennò vado troppo. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Non è vero, io non ho colpito nulla, perciò non puoi dirmi niente, non puoi dirmi. Allora mi scusi, dai. Thanks, Cole. Some room. No, non farlo. Dove deve andare sto qui? L'avvenimento più incredibile della storia. È accelerato. Via! Aiuto! Too close, Phelps. You're way too close. Ok. Where are you taking us, Mr. Morgan? Non lo so.
appartamento di Morgan, 5:41 p.m. Let's check the place out. Come on. Day one in the big time, and you're already tailing drunks home from bars. La Madonna? Cioè, era necessario? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff. F. Morgan. Won't work on me. Apartment 2. Apartment 2. Tutti all'appartamento 2 stanno, cioè. Così possono fotocopiare benissimo le cose. 1, 4, 5, 6. Quindi 2. Questo. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Salve. Oh, shit. It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up now. I knew it. Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. La prego. Ok, la pistola dell'ultima azione, sì. Dov'è Adrian? Ma cosa fa? Cosa fa lei? Mr. Black, get back here right now. Signor Black, lei è pure un pochino sovrappeso. Come fa da correre così veloce? Mi scusi. It's over, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Vabbè. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Grazie, grazie. Captain Gordon Learley. Okay. Oh, caso chiuso. Danni ai La Madonna, 1671. Aia, che dolore. Che dolore. Mi mancava un indizio? Veramente? Un indizio l'avrei fatto giusto. Cazzo. Ok, no, basta. Basta. Allora, dai, essendo le 7, proprio tra 5 minuti, io vi ringrazio mille per essere stati in questa live. O cosa ho premuto? Ho premuto cose. Ok. Vi ringrazio infinite per essere stati in questa live. E nulla. Noi ci vediamo questa sera sempre con Minecraft, se non sbaglio. Non vorrei sbagliare, Ultra Minecraft Player, no, non mi ricordo. E nulla. Ci vediamo stasera in live. Ciao a tutti. Niente, si è bloccato tutto. Ciao a tutti.